You like a girl and she says no, do you go suicide? What? Go on with another girl. Awesome, dude, awesome. நமக்கு என்ன தெரியும், நம்மளதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கேன். Now it comes the J Shetty quote. Yeah. இல்லை ஏன் you ஓர சொல்லிட்டேனா. So let's just start with we can have a Q&A session where like I know that there are guys who are waiting for me to talk about the placements and the companies and how the company works and how can I prepare, and yeah, let's just start with that boring stuff. For the past questions we are discussing about the interests that we have. So how it is important in the placement seller for is not irrelevant to that job. Yeah. How it is important to that job which is irrelevant from our interest. It's not important. It's not important. It's not important. Yeah. It's simple. Don't put it in your resume. What is about your thinking about as a person who studies a lot, doing PhD, higher studies? Good for them. Good for them. Not good for me. But there are people who genuinely want to learn, right? Like how she genuinely want to teach people, right? So do's and don'ts in GD. Is this a content title that you're giving me for the next video? Do's and don'ts for GD. Group discussion. Fun fact, I've never attended a GD in my entire life. The first interview that I've given, I got selected, so never had an opportunity. But I know how GD works. So basically, what we think, so I think I'm now thinking as a student. So what I thought was GD is people are trying to get a right answer from students. That's what I thought GD would be. So we need to give the perfect answer that whatever they're expecting. But that's not the case. What they're actually expecting is, are you willing to talk in front of the people? That's all. Your point doesn't matter. Are you confident enough to talk in front of the people? Why? Because when you join a company, you're not going to work alone. There's a team. There's one connecting from UK, there's another connecting from US, and you have team members offline. So you always deal with people, right? So you cannot, there's nothing like you work and then you get the salary. It's not about you. It's all about the team and the project. You always have to deal with people. So that's just the sample of what you're doing in the GD. So you just have to talk. There's no right answer, no wrong answer. That's all. Interview தேவைப்பட்ட ஒரு soft skill face to face என்ன prepare ஆக போய். Yeah. ஸோ இன்டர்வியூக்கு மோஸ்ட்லி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான். ஏன்னா இப்போது நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம்னா, நமக்கு ஏதோ மோஸ்ட்லி இப்போ நான் வரப்போ கூட நமக்கு என்ன தெரியும், நம்மளதுக்கு கூப்பிட்ருக்கேன் அப்படிதான் நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலாக உங்கள் சைட்லேருந்து பார்த்தா இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஏதாச்சும் ஏதோ இன்சைட்ஸ் கிடச்சிருக்கோம், ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பட் ஐ டோன்ட் ஈவன் ரியலைஸ் தட், ரைட்? ஸோ எப்பயுமே நமக்கு எப்படி தோணுன்னா, நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி தான் தோணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை சொல்ல போகிறோம். அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் நர்வஸ் இல்லாமல், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு இன்டர்வியூ நர்வஸ் வரும்னு எனக்கு தெரியல. பட் இன்டர்வியூனாலே யாருக்குள்ள இன்டர்வியூனா நர்வஸாக இருக்கும்? ஏன் நர்வஸாக இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஆக்சுவலி இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளேஸ்மென்ட் பண்ணுறது ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே. how is the process also we won't have an idea. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் புதுசாக ஒரு அண்ணா கிட்ட காஃபி கேட்குறோம். அதனால தான் கேட்குறேன், எதனால உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நர்வஸ் ஆகுது அப்படின்னு. ஓகே, இதில் போச்சுன்னா போச்சு, அவ்வளோதான், வேலை கிடைக்காது. ஓகே ஓகே. பட் உண்மையிலே யாருனே தெரியாதவங்க கூட பேசுறதுனால தான் நர்வஸா, இல்லை வந்துட்டு இதில் தப்பாக சொன்னால் நமக்கு வேலை கிடைக்காதுன்றனால நர்வஸா? தெரிஞ்சவங்க கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக கூட பேசலாம், இல்லை ஒரு இதுவாக பேசலாம். ஆனால் தெரியாதவங்க கிட்ட எப்படி பேசுறது? நான் கண்டக்டர் நட்லாம் நல்லா பேசுவேன். என்ன பேசினா என்ன ரிப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது நம்ம பேசுகிற இதை எடுத்துக்கிட்டு. ஸோ பேசிக்காக அப்போது இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் மட்டும்தான் அந்த கஷ்டம் இருக்கா, இல்லை வெளியில் யார்ட்டாச்சும் புதுசாக பேசினாலும் அதே கஷ்டம் தான் ஃபீல்? வெளியே வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பேசிட்டு நிப்பாட்டிருப்போம். ஆனால் இன்டர்வியூ கிட்ட அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற ஆன்சர் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியாதுல்ல. ஓகே. ஸோ அதான், ஸோ தப்பாக சொல்லிடுவோமோன்ற பயம். ஓகே. இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வந்ததே நீங்கள் எப்படி எடுத்துப்பீங்களோ. ஏன் இல்லை, ஏன் நான் எடுத்துக்கிறத வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிறேன்? சரி, நான் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டேன், இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? It doesn't matter, right? It really doesn't matter. I don't even think about you when I go home.
I feel hungry, so I'll go have lunch. First job is very important. நீங்கள் ஐடியில் வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா டுடேஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் ரீலெவல் will definitely help you. ரீலெவல் ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் பை அண்ணா அகாடமி. இந்தியாவில் இருக்க டாப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், டாப் யூனிகார்ன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நிறைய கம்பெனிஸ் கூட டைப் வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் ரீலெவல் டெஸ்ட் எழுதி குவாலிஃபைட் ஸ்கோர் எடுத்தீங்கன்னா ரீலெவல் அந்த டாப் கம்பெனிஸ் கூட உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. உங்ககிட்ட என்ன டிகிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஐடிக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்ற ரோலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட வேலை ரெஜிஸ்டர் பண்ண டெஸ்ட்ல குவாலிஃபைட் ஸ்கோர் எடுக்கிறது, ரீலெவலோட வேலை உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கிறது. இது வரைக்கும் ரீலெவல் மூலமா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? அவங்களோட மொத்த பேக்கேஜ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா 7 crores plus வருது. ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆன ரீலெவல் கேண்டிடேட்ஸோட ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க ரீலெவல் அச்சீவர்ஸ்ன்ற ட்விட்டர் ஹேண்டில் பார்க்கலாம். டேரக்டா டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா ஆல்ரெடி சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பிளஸ் மார்க் டெஸ்ட்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஜாப் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம ரீலெவலோட மந்த்லி லீடர் போர்டில் வந்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டிங் பிரைசஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்க்கு நீங்க ₹1 செலவு பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அந்த கொஸ்டின் தப்பா சொல்லிட்டா அவங்க என்ன நினைச்சுருவாங்க, இந்த கொஸ்டின் தப்பா தப்பா கொடுக்கறதுனால இப்போ கொடுப்போம் நான் கூட வளர்றேன், பட் இட்ஸ் ஃபைன். அதான் நான் சொல்ல வரேன், வளர்றது பரவாயில்ல தான் சொல்றேன். நம்ம பர்ஃபெக்ட், யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஈவன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த இன்டர்வியூலாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான பேனலில் இருப்பாங்க. என் ஃப்ரெண்ட் அப்போ தான் உட்காந்து சர்ச் பண்ணுவான், என்ன கொஸ்டின் கேட்குறது, வாட் ஆர் த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் C#, வாட் ஆர் த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஜாவா. எனக்கு தெரியாது, அவனுக்கு ரியல் டைமாக தெரியும், பட் எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறதுனே தெரியாது. அவனே வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவான். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் யூ கைஸ், த இன்டர்வியூவர் இஸ், there's something going on in his head also. Like even he feels shy, he feels not comfortable talking to you. இட்ஸ் எக்ஸாக்ட். பட் என்னன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பொசிஷனில் இருக்காங்க, நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே, ஓகே அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்ற ஒரு பொசிஷன்லாம். பட் நர்வஸஸ் எல்லாருக்குமே இருக்காங்க செய்யும். நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதே தான் வந்து இன்டர்வியூரை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இதுக்கு இப்போ வந்துட்டு அந்த வேலை கிடைக்கிறது, இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தப்பாக சொல்லிட்டா வேலை போயிடும்ன்ற நர்வஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. அப்படி நர்வஸ் இருக்கிறதுனால வேலை கிடைச்சிருமா? தப்பாக சொன்னால் போக தானே போகுது. எப்படின்னா அப்படி இருக்க வேணாம்னு சொல்கிறேன். ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். Any other problem in terms of interview, in terms of getting a job? About introducing yourself in interview. எப்படி ஒரு introduction கொடுப்பீங்க? Okay. Some protocol மாதிரி. ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃபில் அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரே கிடையாது. அது பேசிக்காக எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, அதை நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இருக்க நர்வஸாக, நம்ம எப்படி நர்வஸாக இருக்குமோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்குறாங்க. இவன்ட்ட நம்ம என்ன கேட்குறது, சரி இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப்னு கேட்டு விட்டா அவன் கொஞ்ச நேரம் பேசிடுவான், அதுக்குள்ளே நம்ம கம்ஃபர்டபுள் ஆகிக்கலாம். அந்த ஒரு எக்ஸாக்ட் ரீசனால் மட்டும் அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதில் வந்துட்டு நம்ம ஓகே நம்ம பேரில் ஆரம்பித்தா கடைசியில் வந்துட்டு நம்ம இதில் தான் முடிக்கணும்னா ஒன்றுமே கிடையாது. 3 வரியில் சொல்லணுமா சொல்லலாம். கண்டிப்பாக பொண்ணுங்களாம் 10 வரி எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டே பேப்பரில். ஸோ அது சொல்கிறதுனா சொல்லலாம். ஸோ தேர்ஸ் நோ பர்டிகுலர் ஃபார்மேட். You just have to be comfortable, that's all. நம்ம சொல்றது ஓகே, what do they expect? They don't have to, like it doesn't matter. எல்லாரும் வந்துட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், உங்க ஃப்ரெண்ட் யாரோ சொன்னீங்கல, அவங்களுக்கு பதிலா நீங்க போய் இன்டர்வியூரா இருந்தீங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஹையர் பொசிஷன் சரி இப்போ they do expect something from us. No, they don't. They do. That's what you think about them. Did they say anytime that we expect this from you? No one would tell. With respect to this thing, we all know that first impression is the best impression. Yeah. Right? So in that case, when they are throwing at you this very question, introduce yourself. So shouldn't that be an important part of the interview? It's the opening scene of the, let's say this is the take. This is the opening. So shouldn't we give importance to that as well? அந்த கொஷினுக்கு நம்ம நர்வஸாக கரெக்டாக சொல்கிறதுக்கும் நர்வஸ் இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக நார்மலாக சொல்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக நார்மலாக 3 வரியில் சொல்கிறதா ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா நர்வஸாக 10 வரி சொன்னோன்னா மக்க படிச்சு வந்துட்டான், அது வேணுமா நமக்கு இது வேணுமா, கேஷுவலாக தானே நம்ம சொல்லி ஆகணும். லைக் நம்மளை பற்றி நம்ம கரெக்டாக சொல்லலை, கம்ஃபர்டபுளாக சொல்லலைன்னா தென் வாட்ஸ் த பாயிண்ட். இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ கொஸ்டின். இது ஒரு இன்டர்வியூ, அதில் ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது, அதில் கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. உங்கள் பேர் என்ன, ஊர் என்ன, எங்கேருந்து வரீங்க, என்ன பிடிச்சிருக்கீங்க, இதை சொல்கிறதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படணும்னா ஐ டோன்ட் திங்க் வி ஈவன் டிசர்வ் த ஜாப். ஓவராக சொல்லிட்டேன்னா அப்படி இல்லை, வி டிசர்வ் அ ஜாப், but we should be comfortable introducing ourselves to anyone, not even to the interviewer, right? Any other challenges? Sir? Yeah, no sir, please. I have a question apart from this campus. Yeah. You told that you're coming from Periyakula. Yeah. And you wanted to come out of it. Yeah. And you also stated like we are lucky that we are in this campus. Yeah. And if also you stated like you are unique place of yours. Just like you are.
achieve or prove something, you have to come out of your native. Yes, it is necessary you have to come out of your comfort zone, but it is necessary that you have to come out of your native place. Yeah, that's a very good question. What's her name? Julia. Julia. Okay, Julia, you are going to home right now. After this, you're going to home or you stay in a PG? You go to home. So what happens is, what's the most safest place or what's the most comfortable place you can ever live? Home, right? No question. There's no doubt in it. So when you are in the most comfortable place, we're in the most comfortable, and like you cannot be more comfortable more than your home. There's no other place, right? And I don't think you can do anything that you want to do when you're in the most comfortable place. So that's the exact reason I would tell anyone, like everyone should move out of your parents. Even though you live off with your parents' money, don't stay with them, because they pamper you. They'll take care of you. They'll take care of all the basics that you need, and you'll be in the safest place. And like even if you face some kind of problem, you cannot solve later. So that's the reason. So once you come out, you kind of get uncomfortable, and then you're like, what can I do? There's no support system for you. So you have to do everything of your own, and then that kind of give you some kind of confidence. Yeah, that's the reason. Nothing to do with your career or you. I know there are so many people who have like a small business or starting a company in their own hometown or just doing things, but generally you feel very comfortable, right? So to get out of the comfort zone, I'm insisting you to go out. But it's still your choice. You don't have to go out. But I'm just saying that worked for me because I don't do anything when I'm with my parents. My mom doesn't allow me to get into the kitchen. So what is the number one thing that employees expect from a candidate other than academics? Any day communication skill. Beyond communication, we have to move forward, right? What are the specific skills that the employees expect from a candidate? It's in the JD, right? Job description. No, I'm asking in the interview. That's what they expect. So what they do is, from outsider, we think that this company is like a very big monster, and they expect so much from employees, and we need to crack and get it. Nothing of that sort. They have a requirement. So basically, they have a lot of projects, and every project requires certain skilled person. Skilled as in like every time we hear a skill, that's like, no, I don't have that skill, right? It's not like that. Everyone has a skill. The skill as in like they'll teach you what. Like as I said, there's a framework already, and you have to get adapted to the framework, and no one knows before getting into the framework. So they have this thing called JD. Like you're into commerce, right? Commerce, what's the basic things that they ask in the JD? What they expect in the JD? He got selected, sir. What's there in the JD when you got selected, or did they provide any JD? Job description? Yeah, they basically expect some accounting skills. Yeah, which you study every day. Anything apart from that? Some basic skills on Excel. Yeah, apart from that. Which we work. I don't think there's nothing more than that. I think that's it. That's Basically, it. the computer skills, MS Excel. and Yeah. Power BI. So as you said, basics. Like everyone expects the basic. No one is expecting a lot. So it's again, it's very simple. There's nothing to learn new. You are in the college for like 3 years, and you will know the basic. There's nothing new to learn. And if you don't know, just say you don't know. You'll learn. That's a very good answer that you can give. I don't know. I am ready to learn. Any other challenge do you guys face in the interview? Guys, you can ask one last question. What was your We are initial running out of interviews? time. Sorry? What was your initial interviews? Initial Say inter- about the Accenture yeah. interviews. How was the journey of the interviews and that? I didn't struggle at all. It was one day I woke up, and then I saw the mail that they've scheduled. I went out and then came back rushing, and there was only 5 minutes left. I put on the t-shirt, not even shirt. Then I got the interview, and then I cleared. I don't know. I'm very comfortable in my own skin, so
But before that, I've given like what 20 interviews. I didn't got selected. One guy says like, you're very comfortable in interviews, so we don't want you. Like, go. So it's just like, yeah. And I got rejected so many times. Like before, I worked in 3 companies. I've given like what 50 interviews all over. So it's fine. But I'm like fine getting rejected. But I'm sure that so many guys get into the first interview and then got rejected. I'm like, yeah, done. I cannot make this again. Why? You like a girl and she says no. Do you like? He'll go suicide. What? Sorry? Go on with another girl. Awesome, dude. Awesome. But you don't feel bad for one day? One day I can feel, but not more than that. Awesome, yeah. That's how you should be. It's fine to get rejected. But don't take it. But what people think is once they get rejected in an interview, they're like, okay, that's all my worth is. I can never, crack any other interview. No, it's at the certain circumstances. Certain questions didn't appeal for you to answer in a particular way. It doesn't mean that you cannot answer any other question in any other interview. It's very simple. Any other question? So one last question, sir. Yeah, I can ask many questions. I believe this will summarize the entire workshop today. Yeah. So the question that has been nagging me in the entire session is that you started off saying that skill can earn you money in these times. Yeah. And I happen to notice that you are working as well as sir. If you think skill can earn you money, and is there any reason that why you're still employed in a? Yeah, that's a very good question. So I can complete my question. Yeah. Sir, what do you think? What do you have to tell to the upcoming generation? Obviously, that whether do you focus on work or your skill? Like after speaking to many people, I learned something. That you have to focus completely on one thing, right? Yeah, absolutely. In life, you have to focus on one thing. So if it comes down to that point, which one should they go behind? Yeah. The passion, or to, for most of them, it would be to save their family or circumstances, whatever. So when it comes to that point in life, which one they have to choose, and which should that be? And do you think like how much effort or how long that would take for them? Yeah. Is it worth the effort? Yeah. So basically, what you're saying is you can only follow one thing for your life, right? Like you cannot focus on so many things. I would say I'm a good son. I would say I'm a good brother. I would say I'm a good friend of my friend. And I would say I'm a YouTuber. I would say I work in a company. I would say so there are so many roles that we have in our entire day. When it comes to career, I don't think why people think that you should only do one thing, right? It's not at all necessary to do one thing. I can do 50 things unless and until I have the time. Simple priorities. Right now I'm not in a pressure to that I need some time so that right now I'm in a very good work life balance, even though all the time I'm working, but it's just the priorities, and my answer cannot fit for your life. It doesn't work. You choose what your priority is, you focus on that. I can have 10 priorities also, you can have like 3 priorities, right? So there's no answer for this. Everyone is everyone is different, everyone has certain priorities, and I might quit anytime soon. That's all. I'm yet to get the reason. I don't have the reason to quit for now. You got the answer, or should I still elaborate? No, fine, I got it. Yeah. So you actually have a lot of role now. You're a student. The point of the question was not your perspective. What should be focusing on? Everyone should focus on what their instinct is. Yeah. Any other question? Okay. Yeah, last. You're finally, yeah. Just being really you. Will people recruit you in a company? Yeah. And just being real. And in a panel, in a board of panel, and there are a lot of interviewers are there, and I'm interviewing.
and people are asking me a question, and I'm still talking a lot, and people will judge based upon what I'm talking. Yeah. Everyone will have a different point of view about me. Yeah. So will they recruit me? It's a good question, but I don't think you face this situation only in the interview. You face it every day. While going to the class, you don't cut your hair. Your sir is like, "Sir, what is this hairstyle? You should change. What is this beard style? You should change. What is this no tucking? You should change." That people will always tell. But in college, you have to follow certain rules, right? Outside, no one's gonna ask you. So in an interview, they want their employees. It's their control. They want you to be in a certain way. So it's not about. So for now, so I was not comfortable coming here and talking to you guys. I was very shy. But my role is to do it. I come on the stage. I change as a personality, which requires me to be in a certain way. I am not this person. I'm like very introverted. I stay at home. I can just be happy alone. I'm not even the person, but my role demands me to do this. I am doing this. That's all. So if a role that you are ready to take, the role requires you to be in a certain way. You be that. It is not going to change your personality for it. Like it doesn't happen. Sometimes It doesn't happen. That's your mistake. That if you're changing your personality, you don't change your personality. You give what the role requires, and then come out of it. It's not being fake. It's not about being fake. frustrating. Sorry? Sometimes it makes you frustrating. Why do you think so? Because William Shakespeare quotes that everyone in this world are actors, Yeah. and everyone plays a role. Yeah. So we are playing a role Yeah. which frustrates me. If I need to quit circumstance, what I'm living is not. Circumstances make him get selected in the job. He can't quit that job. Sorry. Yeah. You cannot. Okay. Circumstances make you be in a certain way so that you can be that person. Okay. I still don't see. You yourself are a different person. You have a different version. You don't have one version. You have a different version. You be in a certain way to your mom. You be in a certain way to the girl you like. You be in a certain way to your father. You be in a certain way in the college. Why do you do so? So you are acting. People are expecting. Why do you worry about people expecting from you, which is not even true at all? That's your illusion. You think, okay, now comes the J Shetty quote. You think that someone is, judging you like that, and then you respond in a certain way, which is like what? You're in a bubble. I'm just asking you. Yeah, Whether they will recruit me for being. that you should give an interview and then see. Why do you think so much before even giving the interview? You be you. If they select you, good for them. If they didn't, good for you. There are tons of companies to do it. Why do you worry about it? It's not like there's only one goal, there's only one chance, and then you hit the goal. Otherwise, you are done. No, you have a lot of goals. You have a lot of balls you can hit. Still, got it. That's all. Yeah. Okay. Thank you so much. You've been very lovely. I was invited. I was pampered. You made me comfortable. Like the invitation, and please do subscribe my channel. It's Rahul. Hope you guys like it, and thank you so much. Thank you. Thanks for the college, and thanks Clarence for. Yeah. Thank you so much. See you soon.